right? Public information iri private kana kutoti private information iri public. Oh. Apa ndo pamafa kuteerera muri Zimbabwe muripo pamuzinda wevanhu neni Super Nexus tiri kutaura kuti Mauto right now imi muri busy mwachitaura vachinda vakadai so mastreet mwachita vakadai so Mauto ari kuprepare for a transitional government according to the alleged information yasvika panews desk. So let me address this just a little bit. Hanzi nemazimbabweans Nexus super desk rako garai pasi and then moteerera news dziri kubva panews desk. It's very important because zvekuti kwanzi tipatsanurane right now, tipopoterane right now, it doesn't make sense. Things are happening way too fast. Tosaririra nezvinhu zvida basa. So let's get into this. So what is this transitional government we are talking about? When did the military plan this? When is it going to be implemented? Or what am I, Super Nexus, talking about? I know this is important. So, friends, for I'm about to take you inside the corridors of power in Zimbabwe. So, Zimbabwe, as we speak right now, so panguri paitwa ma-discussions, panguri paitwa ma-meetings, achisanganisira ma-military generals muzimbabwe, achisanganisira ma-war veterans, ma-retired generals, even President Mnangagwa, even Constantino Chiwenga. Anditi, these guys been in meetings, they've been talks, they've been chakadaro, right? So what is happening? Let me open your brains. Let me give you everything. Because I'm not supposed to hold back any information. I'm not a gatekeeper. I give people the information. First, let's talk about peace. Or let me just say peace. Rugare Zimbabwe. Rusunguko. Runyararo. And so, let me go forward. Military, according to the information, vakanguri varonga a way forward for Zimbabwe. And that way forward, inotaura, or it includes a transitional government. Because Zimbabwean military, at its core, tichitaura zvemasoja, vese vakagara pasi nemageneral avo nemachi, what they plan. Now, you have to listen to this. Zimbabwe, I have to explain this. So, kana iwo uri mukuru wemasoja muZimbabwe, kana kuti anywhere in the world, wogara pasi nemauto, nemasoja, vanhu vekuti they are the power base. They are the ones who are under you, who give you power to say whatever you want to the world and see it happen, because they are going to be loyal when they are needed. Because these people, the state trusts them enough to give them weapons on an individual level. Musoja unopiwa chivorovoro, musoja unopiwa AK-47 or R3 or R all these different kind of weapons. Because the state is trusting that these people are going to act according to the command iri kubva top sha. So kana tava military as an institution, chinonzi manipulation chiri very, very less common, because you can't manipulate a powerful man, and a powerful man is a man with a weapon. And 5 of them come together, they might convince other hundreds of people to join them. And when these people join each other and they're holding weapons, they're a dangerous force. So you don't manipulate. So tukuti isusu mukati military muZimbabwe, ma-generals achitaura nemasoja havatauriri zvinhu zvekunyepa nguva dzese, because vanozviziva kuti kana masoja aya akazozviona kuti tiri kunyepegwa havafari. So masoja achitaura under conscience, these guys have agreed kuti muZimbabwe muri kuda a transitional government. Tati vachitaura under conscience, they have agreed kuti muZimbabwe muri kuda a transitional government. So what does this transitional government look like? And what is the main goal? After that transitional government, then what? Then freedom, then real democracy. So I want to take you back to 2017. So in 2017, according to the public information, vanachiwenga nemamwe generals avangana vakaronga kuti right muno muZimbabwe takuestablisha inonzi democracy, zvirova kuti pachaendwa kumavote and avotegwa ndiye uchaita president zveshua. And then according to what speculation, then Chamisa won the elections.
And after Chamisa won the elections, people, the ordinary Zimbabweans supported him. They went into the street to demonstrate kuti mari dzavo dzabudiswa ndekunyepa pasinewo chigumba. Chigumba techiti isusu pasinewo even up to this day. Chero kadzingwa basa iri kuzeki chigumba togona pazvongodai tokutevera tokusunga because iwewe ndo the biggest munhu akatengesa. Handiti chero zvoita sei chakubata hatikuregi, never. So tine kaka kamfanaka. I never thought there will come a day when I disrespect some people I used to respect, but I have to disrespect right now. Don't disrespect right now. But I disrespect. And don't disrespect Thomas Mapfumo. Guess what? Inini, I was one of the people who kind of page Rawik Nochivayo. Paakataura hey Thomas into Paka posta Thomas Mapfumo wabvuma. Ndo posta nika video ka Thomas Mapfumo. Right. Ndikatoti hai tomara tora $1 million yo. Tora ichi $1.5 million kuperforma kubirthday ra week nayo ka 500 kuperforma birthday ra Japrez. Isn't it? Ndikadaiwa mpana Mapfumo tora mpana tora tomara. But now I'm starting to understand something. Disrespect is growing inside me. Kamfesa kamapfumo kaida kuzvidza kamfesa kari superior, or kamfesa kari so straight and so connected to the people and standing for the people or whatever that. But now we know it's nonsense. Munhu wese une price mpana $1.5 million yakutenga iwewe. And that's the truth. Although we were saying take that money, now that you have taken that money, takuzviziva kuti wanga uchinyepa nguva dzese kuti you are the man. Hapana. Mfana iwewe utori ndechida kutuka. But ngatikarege kadharaka man, kari kuzvitamburira. But I know most of you will be like, Nexus wakutuka Mapfumo, Nexus usatuka Thomas. But ona ka Thomas aka. Kaitaura sina basa musuno. Iko kachiziva kuti kane threshold. Kane pakanoperera. Kane price yakanotengesa. Kana kasvika paprice iyo. Neziheti rakanga kakapfeka rere. So anyway, you are disrespected Mapfumo. Now you are no longer a legend. I mean, to millions of Zimbabweans. I mean, you are a legend. We are still going to listen to your music, celebrate you. But that aura, yaenda, it can never come back. That but because it's just like Andy Japrez. Yes, he's talented. Do not gonna kuimba, but unguru Japrez. And it was Japrez. Unguru mumpezo tingo sada. He's not principal. No, you sell out. You do whatever. But he's talented. So we listen to the music. We appreciate the music. But anungoroji Japrez. Asimuno you can admire on a personal level. And some fan come face canons. In fact, I choose out come face boss. It's just when we respect you, we respect you. Right, Wingy D right now. Mona album rake iri kupedzisira munezva pakabudisa vakuru ndine mubvunzo akatirwa hanzi nevamwe isati zvodu kuda kutaura kudaro hanzi vakatirwa clickbait achitaura zvomubvunzo paipai ndo patazova kuti ari kutaura zvechivanhu etc. But let's talk about that a little bit. Tisati tadzoka kunyaya, we have to talk about that a little bit. Wingy D, the gaffer. So if Zimbabwe was ever to change and become a new Zimbabwe where hatisina ZANU-PF, hatisina zvigananda, hatisina chi, it's a new Zimbabwe where like citizens becomes president, and then Popinda, whoever comes through, maybe Popinda Tendai Biti as the president, Popinda Love Momaduko as the president, Popinda Monzora as the president, and Monzora Apinda, both Monzora, I have told about this. Monzora Apinda for president Zimbabwe. Tofane kubigba. Kanongo katasa rungu koreda aka. Kanopedza akamonzora kangoita katsotsotsi ukamukatarisa kuti zvinoreva iwe ukakapa state power aka mabiro akanoita ka anenge ari pa1. But I mean that's just what I think. So topa Monzora isusu state power kachipinda mupower koba muri Zimbabwe panopera 5 years patoita mavhotsi tokabvisa andidi kana kati wasecured hakaningaba kana takabvisa togona kukaita ma-investigations. So kafanira kubaga zviri smart because otherwise kanenge kuda kudura papower kachihla ma-investigations.
and then topinza chero tendai biti or whoever chamisa anditi zvobhaisa tozvibvisa. That's what the future, that's irini ndoda kukuudza, that's what the future is. These guys, they might try, but a Zimbabwe we dream about is coming. A Zimbabwe where all of us are equal, where if you, whoever you are, if you have grievances na president, you can say it loudly, openly, muno Zimbabwe, and never fear nothing, because we are equal. Izvi zvekunzi kwanzi toudzigwa isusu kudai kune vamwe vanhu vari powerful, kune vamwe vanhu vari chii, zvichapera. Makomo acharingana mune Zimbabwe. Bhaibheri rinozvitaura izvozvo. Tisingadi kutaura nezvebhaibheri too much, but rotozvitaura izvozvo, and I know my people believe in the Bible. So bhaibheri rotozvitaura kuti hakuna chikomo chichasara chakakwirira kupfuura chimwe. Mozvazvoreve, hakuna munhu achasara ari superior kupfuura umwe. Zvicharingana, zvichaita balance, zvichaita level. So zviya zvikomo zviri kuzasi-zasi zvichakwirira zvenzane zvimwe, zviri kumusoro-soro zvichadzikira zvenzane zvimwe, poita level. So muri Zimbabwe, thank you for watching and stay tuned, because army right now iri kugadzirira transitional government, and tichange chikudzai more information. Peace.